today we're gonna make cotton candy. 얘들아, 오늘은 우리 솜사탕 만들어 볼 거야. Do you like cotton candy? 좋아해? Yes. So I'm gonna let you know what we need. 뭐가 필요하냐면 we need cotton candy machine, sugar, and wooden chopsticks. Just turn it on and wait for 10 minutes to preheat. 이거 한 10분 정도 켜놓고 예열을 해야 돼. And turn it off so that we can pour the sugar. 자, 설탕을 넣어줘야 돼서 이제 껐어. We have two flavors. 선생님 이렇게 두 가지 맛이 있거든. Strawberries, 딸기랑 grapes. What do you want? 친구들 어떤 맛으로 해볼까? Let's use strawberries. Okay. And pour 1 scoop of sugar into the spinning device. 여기 보면은 중간에 이렇게 계속 돌아가는 부분이 있거든. 이 부분에 넣어주는 거야. 자, and turn the machine back on. 자, 이제 다시 켜주자. Yeah, it will be melted once the heater does its job. 자, 히터 때문에 이게 이제 melted, 녹게 될 거야. And you can see the rest starting to form. 이렇게 정말 실처럼 이렇게 보일 거거든. 자, let's see. Wow. Yeah. Can you see the threads? 자. Please use your fingertips to collect cotton candy. 자, 이렇게 cotton candy 이렇게 손을 돌돌돌돌 이렇게 돌려서 손끝으로 이렇게 만들어주는 거야. Keep on spinning. 이렇게 돌려줘. Keep on spinning. 자, 와우. 우후. It's getting bigger. 얘들아, 계속 커지고 있어. 와, amazing. 오. Bigger and bigger. I think it's done. 오, 이제 된 것 같아. Okay, turn it up. Amazing. Okay, so I'm gonna try. Yummy. See you next time. Bye bye.